Dear students, welcome back to the Macroeconomics chapter 8. I have been continuing from the methods of calculating national income. Methods of calculating national income. All the three methods, value added method and income method and expenditure method, we had been discussed. Now we shall go how the three methods can give the same answer in order to calculate the GDP or national income. This is 8.2F. Three methods: national income, accounting, same answer. This is 8.2F. Three methods of national income accounting give same answer. It will give the same answer. This is second PUC economics, that is macroeconomics. This is BASAVARAJ lecturer in economics. See, the value added method, expenditure method and income method we had been come to know in the last class. Now we shall come to know how these national income accounting methods can give same answer. First, shall go with an example. Go for the numerical example to show that there are two forms. There are two forms. Form A, form B. There are two forms. ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, the two forms A and B. If A uses raw materials, suppose form A uses no raw materials. It has not been uses no raw materials and produces cotton worth of ₹50. ₹50 ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ಹಾಗೆ ₹50
ಕಾಟನನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫರ್ಮ್ ಎ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಟನ್ ಟು ದ ಫರ್ಮ್ ಬಿ, then cotton firm B. Suppose firm A which has been produces the cotton that has been sold to the firm B which can be produces the other textiles can be which produces cloth. ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ಮು ಕಾಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ಮು ಕಾಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ಮ್ಗೆ. ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ಮು ಆ ಕಾಟನನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಕಾಟನ್. Then firm sells its cloth, consumers worth of rupees 200. It means what the 50 rupees of cotton has purchased by firm B from the A. ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ಮಿಂದ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ಮು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಟನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾಟನ್ನಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಫರ್ಮ್ ಬಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಗೆ ಕಾಟನನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಲಾತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಟನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಾಟನ್ ಇಂಟು 200 rupees ಫ್ರಮ್ 50 rupees. ಹೀಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತಿಯಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, let us take and how the 3 methods of estimating gives the same answer. Now we shall come to know here firm A cotton rupees 50, for B cloth consumers rupees 200. This is the process. Let us show how 3 methods of calculating
See, let us show how the three methods of estimating GDP give the same answer. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು. The value added method, nothing but product method, expenditure method, income method, how they will give the same answer when we calculate the national income accounting. First we shall move on to the product method. Product method ಇದು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಮೆಥಡ್, ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ವಿಧಾನ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ GDP ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. GDP in the face of production is nothing but we call as the product method or value added method. So come to know the value added alli sales minus intermediate goods ತಗೋಬೇಕು. GDP under value added equals sales minus intermediate goods. Here sales minus intermediate goods has to be. Sales is rupees 50. What the 250 minus 0 equals 50 only, because initially what it has been produced as the value of the product is 50 rupees. That's why no intermediate goods have been added. That's why value added A and value added B. This is value added. The value added for A, value added for B equals 200. 200 minus 50 rupees is there equals 150 rupees. Sum total is 200 rupees. Total is 200 rupees. That's why GDP equals value added of A plus value added of B equals GDP. This is the GDP. GDP of the country is 200 rupees, because what amount of home has been sold. It has been sold can be possible to get and stand under the same can be. This is what is value added at A, value added at B. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಫರ್ಮ್ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ಅಂದರೆ ಆಡೆಡ್, ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಅಂತಂದರೆ ಫರ್ಮ್ ಎ ಅಂತ. ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಟನನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಅವಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಫರ್ಮ್ ಬಿ ಆ ಕಾಟನ್ ತಗೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ 200 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಎ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಟ್ಟೆಯ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 150 ರೂಪಾಯಿ. ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ಟೆಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ. 150 ಪ್ಲಸ್ 50 ಅವಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್
ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫರ್ಮ್ ಎಯಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 250 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರನ್ನ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಮಾರಿದಂತಹ ಕಾಟನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ಸರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿದ್ದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ 200 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಟನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. Second method is expenditure method. Expenditure method, GDP in the face of consumption ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. In the face of consumption, GDP in the face of consumption means each and every people, those who are getting the income from their services and also production, has to be get spent on buying of goods and services what they likes to be consumed is called as consumption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಜನಗಳು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು. ಆ ಖರ್ಚನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ expenses made by the consumption, investment, foreign exchange and government consumption and also investment expenditure together is going to be called as consumption expenditure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ value added method equals summation n I equals 1 number. I equals 1 GVA. GVAI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here sigma summation of number of I ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಒಂದೊಂದು ಐ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ GVAI ಅಂತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ that has to be calculated together to get the number of industries or firms ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ಗಳ ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ GDP ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 200 rupees ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದು. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್.
expenditure method alli formula bandu GDP equals CIG x minus m anta CIG x minus m ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. expenditure method, it is to be get calculated by the GDP as final expenditure on goods and services. Here consumption expenditure and investment expenditure, government expenditure x minus m ಏನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ the consumption expenditure is nothing but 150 rupees plus investment expenditure is 50 rupees plus government expenditure is 0 plus x minus m is 0 equals 150 plus 50 is 200 rupees anta artha. As far as GDP under expenditure method is nothing but only 200 rupees. See, the consumption expenditure, what the money is spent by the consumers to buy the clothing from the firm B. B ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಫರ್ಮ್ ಇಂದಯ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು? 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 200 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಕಾಟನ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 150 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಈವನ್ ದ expenditure method can have the distribution of the charges of expenditure on the clothing of totally final value. This is the final expense by consumers on cloth. See, on purchasing of cloth, it has been spent total 200 rupees as a final expenditure. Final expenditure. This is called as ₹200 is the final expenditure made by the people on the same cloth. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಬಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ. ಆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಡೆಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದ ಸಮೇತ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 200 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ಮೊದಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 200 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಉಳಿಯೋದು 200 ರೂಪಾಯಿ. ಉಳಿಯೋದು 150 ರೂಪಾಯಿ. 150 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 50 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಅವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ GDP calculated under the expenditure will be always equivalent to the value of the goods ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಗೂ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್. It is GDP in the form of, in the phase of distribution. The phase of distribution, nothing but to be under the income method. The
RI under income method. W wages, W or in what the people has been spent. Total has to be 200 rupees. Here what the wages and revenue, rent, interest and profit. Wages and salaries, this is rent, interest, profit. These are the four expenses made by the firms on the buying of factors of production. But what income has been spent by the firm can be the income for the consumers can be. What consumers can have the revenue in the name of wages, rent, interest and profit. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ದುಡಿತಾನೆ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಫರ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ accretion or sum of the income received by the firms or received by the consumers or received by the people or households for their respective factor services would be called as factor payments ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಫರ್ಮಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ GDP ಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ GDP ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ accrued by the people in order to get the income. That income has to be get spent by the people on buying of goods and services. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮೇತ ನೋಡ್ಬೋದು. Suppose firm A this can be shown in other words also can be in the income method. Firm A firm B and factor incomes. Factor incomes. The items sales. First one is sales. What amount of sales have been made and the profits and GDP by income method. Income method. Firm A firm A got 20
total 50. Total 50. 150 and see, we can have an imaginary expenses and also imaginary income received by the people and other households. So items are sales, profits and GDP by income method. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫರ್ಮ್ ಎಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ, ಫರ್ಮ್ ಬಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದ್ದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಫರ್ಮ್ ಎ 30 ರೂಪಾಯಿ, ಫರ್ಮ್ ಬಿ 90 ರೂಪಾಯಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಬಂದರೆ 120 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ಕಮ್ಮು. ಒಟ್ಟಾರೆ GDP ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಎ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆವಿನ್ಯೂ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಫರ್ಮ್ ಬಿ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 150 rupees, total is 200 rupees. This is what just an imaginary example to be show that how the income can be received on the factor payments. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಆದಾಯದಿಂದ ನಾವು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಾವು ಒಂದು 2 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, 2 ಫರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 2 ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಹೌದಾ ಆಲ್ ದ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು 200 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು 200 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನೊಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇನ್ ಟುಗೆದರ್. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we can have CAG X minus M. First is the product method. Product method expenditure method. Income method. The product method alli this is what the formula is equivalent to it has been expenditure method. In the expenditure method CIG X minus M is equivalent to W or P. Suppose total is 200 rupees is equivalent to CIG X minus M. Here 50 plus 150 CIG X minus M. Total consumption is 200 rupees. Expenses plus 0 plus 0 plus 0 equals 200. It's also 200 equals
equals wages 0, revenue, rent 0, investment 0, profit 200 equals 200. This is what how we can calculate the national income or GDP by all the three methods. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 200 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಟನ್, 150 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಾತ್, 200 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 200 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡರ್ national income accounting. In this way, the three methods of national income accounting give same answer. This is important for 6 marks. Important for 6 marks. Now we shall go for the assignment questions. Assignment question. Explain a numerical example. Right. Second, explain a numerical example. Numerical example to show that all the three methods will give of estimating gross domestic product GDP gives us the same answer. This is 6 marks question. You have to get answer all the two assignments. First one, write the key points. Key points are how these methods, which are those methods, can be used here to explain how the three methods can give the same answer. First question, that is the key points ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು, ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಟನ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾತನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್. 3 ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಥಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಮೆಥಡಿಂದ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. This is what is how the consumer can get the same amount of the money from the income, from the expenditure, and also from other sources can be
ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ how the three methods are gives the same answer. Okay, thank you very much. You can wait for the another class also in the next.